Para el desarrollo de esta tarea, he elegido realizar los ejercicios de la letra D. Desarrollo de la actividad. Ejercicio 1. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Enunciado del ejercicio. Escriba la ecuación diferencial que va a resolver. El desarrollo de esta ecuación diferencial debe en la tabla. Y minus 9y equals 0. Y0 equals 3, y0 equals. Tabla 1. Tabla para estructurar el ejercicio 1. Proposición, enunciado o expresión matemática, razón o explicación. Y minus 9y equals 0, ecuación diferencial lineal homogénea con coefficients constants. Ecuación característica. R2-9 equals 0 si assume una solución de la forma y equals ERX. Sustituyendo en la ecuación si obtiene la ecuación característica. R2-9 equals 0, R3. R plus 3 equals 0 factorización para hallar los valores de R. R1 equals 3, R2 equals 3. Races reals y distintas. Solución general. Y, x equals C1 E3x plus C2 E minus 3x forma general de la solución para races reals diferentes. Condición initial y, 0, equals 3, C1 plus C2 equals 3. Sustituimos la ecuación general. Derivada. Y, x equals 3C1 E3x 3C2 E minus 3x. Derivamos para aplicar la segunda condición. Condición initial y, 0, equals 3. 3C1-3C2 equals 3C1C2 equals 1. Sustituimos x equals 0 and y, x. Ejercicio 2. Ecuaciones diferenciales no homogéneas por coeficientes indeterminados. Enunciado del ejercicio. Escriba la ecuación diferencial que va a resolver. El desarrollo de esta ecuación diferencial debe en la tabla. D letter 1d466 minus 9 letter 1d466 equals minus 10 cos letter 1d465. Tabla 2. Tabla para estructurar el ejercicio 2. Proposición, enunciado o expresión matemática, razón o explicación. Ecuación para resolver. Y minus 9y equals 10 cos x ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea, con coefficients constants. Ecuación homogénea asociada. YH minus 9YH equals 0, para construir la solución general, si suma la solución homogénea más una particular. Ecuación característica. R2-9 equals 0 si busca equals ERX. Sustituyendo en la homogénea de la característica. Solución de la característica. R2-9 equals R3. R plus 3 equals 0. R equals 3 minus 3 races reals y distintas. Solución homogénea. YH. X equals C1 E3x plus C2 E minus 3x forma general para races reals diferentes. Selección de ansatz para. Equals acos x plus b sin x el te amino, forzante es cos x. Para coefficients constants si prueba una combinación de cos xy sin x. No hay resonancia por plus or minus 3 not plus I. Derivadas de yp. Yp equals asin x plus b cos x. Yp equals acos x b sin x si calculan para sustituir en la ecuación. Sustitución en la ecuación. B sin x minus 9. Acos x plus b sin x equals 10 cos x c sustituye yp en la edo no homogénea. Simplificación. A9a cos x plus b9b sin x equals 10 acos x 10b sin x equals 10 cos x. Agrupamos coefficients de cos xy sin x. Sistema para a b. Minus 10a equals 10. Minus 10b equals 0 igualando coefficients con el lado derecho minus 10 cos x plus 0 sin x. Solución para a b. A equals 1. B equals 0 división directa. A equals 1 b equals 0.
Solución particular. X equals cos X sustitución de A, ben el ansatz. Ejercicio 3. Aplications de las equations, diferenciales de orden superior. DCIRCYTO and SCRIE analogo and un circuito RLC. Resistencia. Inductancia capacitor. C aplica una FEM de letter 1D438 equals 10V, voltios. Cuando C tine conectada una inductancia de L equals 1H, henrios. Una resistencia R equals 2 omega ohmios. Y un capacitor de C equals 0.1 F, faradios. La ecuación diferencial que describe la carga en el capacitor está determinada por. Determine la ecuación general y particular para la carga del capacitor. Tabla 3. Tabla para estructurar el ejercicio de aplicación. Preguntas orientadoras. Razón o explicación. ¿Cuál es el enunciado del problema que me corresponde? Determinar la ecuación diferencial que modela la carga en el capacitor de un circuito RLC serai con y fuente DC. Obtener la solución general y la solución particular y explicar su interpretación física. Tu cuál es la ecuación diferencial que modela el fenómeno. Ecuación general física. Sustituyendo los valores. ¿Cuál es la solución general de la ecuación? Ecuación homogénea asociada. Ecuación característica. Solución homogénea, transitoria. Solución particular, ver.4. Solución general. ¿Cómo se determina la solución particular? ¿Cómo se determina la solución particular? El forzante es constante. Se prueba una solución constante. Sustituyendo. Por eso, método, ansat según la forma del forzante, aquí coeficientes constants right arrow prueba constante. ¿Qué herramientas de Google Colab utilicé para verificar y visualizar la solución? ¿Qué herramientas de Google Colab utilicé para verificar y visualizar la solución? Sugerencia de herramientas y uso práctico. Simpi, desolve. Para obtener / verificar simbólicamente la solución general. SciPy. Integrate. Solve GIV. Para integrar numéricamente la edo con conditions initials y comparar. NumPy para generar el vector de tiempos y evaluar expresiones analíticas. Matplotlib para graficar y la corriente. T proporcioné un bloque de código listo para Colab en la respuesta anterior que implementa exactamente esto. ¿Qué interpretación física tienen los resultados obtenidos? Part transitoria representa las oscilaciones naturales del circuito amortiguadas por la resistencia. Estas oscilaciones decaen con factor exponencial. Part permanente carga en régimen estacionario cuando la fuente DC está aplicada, coincide con. En estado estable la corriente tiende a cero. Parámetros numéricos útiles. Frecuencia natural. Relación de amortiguamiento, subamortiguado por. Frecuencia amortiguada, aparecen los cos sin. Tiempo característico de decaimiento. Factor exponencial corresponde a S tiempo. Conclusión física. El capacitor se carga gesta. Antes de alcanzar ese valor se observan oscilaciones amortiguadas por la resistencia, con frecuencia aproximadely y que se atenúan en torno a 1 segundo.